Welcome dear students and aspirants, those who are preparing for competitive examinations. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்க பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் TRB-2022 ப்ரிப்பரேஷன் தான். ஸோ இது வந்து டே 5க்கான வீடியோ. ஸோ அந்த டே 5ல் பார்ட் 1 வீடியோ சரிங்களா. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நான் டிஆர்பிக்கு வந்து ஒரு 4 வீடியோஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க்ஸை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பாருங்கள். ஸோ as well as நான் டிஆர்பிக்கு வந்து கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் எனி யாராவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது கிளாஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து 9840813724. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So as of now, we discussed about trees and basic terminologies in trees. Then last class we got discussed about the binary search tree. Okay. So do you have any doubts in that? Tree and binary search tree that doubt irukungala. So binary search tree running time enna solunga paakalam. So what is the running time of binary search tree? Insertion, deletion and so on. Search running time enna solunga. For average case, for insertion and deletion, order of log n. Yeah. So insertion, deletion, and search it is order of log n. In worst case, Order of n. Yeah, worst case the actual in binary search tree, worst case the actual எது வந்து நம்ம worst case ன்னு சொல்றோம் எப்ப நமக்கு வந்து n comparisons we got to made. For example, if you want to insert or delete or if you want to search some an element, when it takes order of n. So we want to insert, delete or search, we got to compare. Okay, so how will you make an insertion? You want to in this node, if you want to insert, sorry, in this tree, if you want to insert some in the tree some. So if you want to insert something, for example, if you want to insert 73 means, how will you make insertion to this tree? 73. How will you insert? Tell the process. How will you start? Largest node இருக்கா root node விட அப்படினு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் சார். Largest இல்ல smallest. ஒருவேளை smallest இருந்தா yeah, smallest இருந்தா left side இல்லனா right side. Yeah, first you got to compare with the root node. Okay, so root node கூட ஒரு comparison made பண்ணனும். If it is less than then you got to insert into the left subtree. Greater than means you got to insert into the right subtree. Okay, so first in this case it is greater than the root node, so we got to compare with the so we got to insert it in the right subtree. So again you got to make the root of the right subtree. So right subtree got a root got to compare பண்றோம். It is small, so again you got to make a comparison to the left subtree of this particular tree. So in the tree order left subtree la நம்ம வந்து insert பண்ணோம். So again you are going to compare with 60. So again நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is greater than 60, so you got to compare in the right subtree. So right subtree la again you got to compare with the 70, then you got to insert here. So you are going to insert here. So in that நம்ம வந்து 73 ன்ற insert பண்ணுவோம். That means whenever we are going to insert an element, we are going to make some number of comparisons. So based on this comparison only we are arriving the running time. So in the comparison எத்தனை நம்ம மேட் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ரன்னிங் டைம்ன்றதை அரைவ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ரீ ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா, இந்த ட்ரீல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா நம்ம எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு, 3, 7 and 9 elements are there. So on an average, so average வந்து பாத்தீங்கன்னா we got to made 1, 2, 3, 4 comparisons. Okay, so அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா log 9 is going to be approximately 3 point something. So that is it is going to be 4. Okay, so on an average you got to make log n comparisons. Okay,
ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது லாக் அண்ட் கம்பாரிசன்ஸ் வந்து ஆவரேஜா நமக்கு வந்து ஆவரேஜா நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகேங்களா? அதே தான் டெலீட் பண்றதுக்கும். If you want to delete an element, if you want to delete 85 means, ஓகேங்களா? So 85 delete பண்ணோம்னா first you got to reach that node. So அந்த நோட் நம்ம ரீச் பண்ணோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம், ரூட் நோடு கூட கம்பேர் பண்றோம். ஸோ அகைன் கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா ரைட் சைட், ஸோ லெஸரா இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைட். லைக் தட் we got to reach that node. ஸோ அந்த நோட் நம்ம வந்து ரீச் பண்ணிட்டு then you got to make 3 conditions. Last class நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? a node with node is a லீஃப் சைல்டா லீஃப் நோடா இருந்ததுன்னா எப்படி நம்ம டெலீட் பண்றது, தென் சிங்கிள் சைல்டா எப்படி டெலீட் பண்றது, தென் if a node has 2 child means what, how we can delete. So those things we got discussed. ஓகேங்களா? So that means we got to reach that node by making log and comparisons. Again, if you want to search an element, இப்போ நம்ம ஒரு element நம்ம search பண்ணோம் அப்படின்னாலும் என்ன பண்ணணும், again we got to make the log and comparisons. So on an average we got to make log and comparisons. When it becomes n comparisons, so -16 கொடுத்தாவே நமக்கு வந்து எதுக்கு -16 போறோம், ரூட்னோட கம்பேர் பண்ணிட்டு லெஸரா இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சைடு, கிரேட்டரா ரைட் சைடு, அவ்வளவுதான். அப்போ ஒவ்வொரு டைம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமோட சைஸ் வந்து ஆஃபா ரெடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். So in case if the tree is a skewed tree, so do you know what is a skewed tree? Skewed tree means skewed tree என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Okay, so consider this tree. Okay, if a binary tree is like this, okay, so for example 10 9 8 7. Okay, so this tree is also a binary tree. Okay, so are you able to follow me or not? Yes, sir. Okay, so this tree is known as a skewed left skewed binary tree because the nodes are only in the left hand side. Okay, so nodes வந்து பாத்தீங்கன்னா left side மட்டும் தான் நமக்கு வந்து இருக்கு. There is no node in the right side. So it is skewed tree. இந்த மாதிரி trees நம்ம வந்து skewed tree ன்னு சொல்லுவோம். Suppose if you want to insert an element, for example if you want to insert an element 6 or 7, you want to insert an element 6, consider it is 6. Okay, 6 in the element நம்ம insert பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். என்ன பண்ணுவோம், first you got to compare with the root node, then you got to compare with the 9 8 7. Okay, now how many comparisons we got to make? 4 comparisons we got to make. Then totally there are 4 elements are there in the tree. So அப்ப இந்த கேஸ்ல நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரீலயே நமக்கு வந்து 4 elements தான் இருக்கு, but we got to compare with all the elements. So இந்த situation தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா worst case ன்னு சொல்றோம். So worst case in binary tree is if the tree itself is a skewed tree. Tree நமக்கு வந்து skewed tree ஆ இருந்ததுன்னா then we got to make n number of comparisons. So that's why it is order of n in worst case. Okay, so are you able to follow? Yes, sir. Right side இருந்தாலும் right side தான் sir. Yeah, right side இருந்தாலும் அது வந்து right skewed tree ன்னு சொல்லுவோம். We got to make again a number of comparisons. Okay, so that is the worst case. You got to understand which is the average case, which is worst case. Average case means normally we are discussing the all binary search trees. So நம்ம என்ன binary trees பார்க்கறோமோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா average case. Okay, worst case என்றது if all the nodes in either in left hand side or in right hand side. So அந்த மாதிரி ஒரு situationல இருக்கும்போது we got to made at least we got a number of comparisons. ஓகேங்களா? So we got நம்ம வந்து n of comparisons வந்து பண்ண வேண்டி இருக்கும். So அந்த கேஸ் நம்ம வந்து worst case ன்னு சொல்றோம். சரியா? So அதனாலதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த worst caseல order of n ன்றது கிடைக்குது. So நார்மலா நம்ம binary system என்ன பண்ணோம், ரூட் நோடு கம்பேர் பண்ணுவோம்,
அகைன் நம்ம என்ன பண்ணோம், லெஸரா இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் சப்ட்ரியோட ரூட் நோட் கூட கம்பேர் பண்ணோம், கிரேட்டரா இருந்ததுன்னா ரைட் சப்ட்ரியோட ரூட் நோட் கூட கம்பேர் பண்ணோம் ஃபார் ஆல் தீஸ் ஆபரேஷன்ஸ். But in case of skewed trees, okay, so if a binary ST can be a skewed இருக்கலாம். Binary ST வந்து நமக்கு skewed இருந்ததுன்னா அந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கும், we got to made n number of comparisons. If there are n nodes in a binary ST, எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே லெஃப்ட் சைட்லயே இருக்கும், இல்லைன்னா எல்லாமே ரைட் சைட்லயே இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம skewed trees ன்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த skewed trees இருந்ததுன்னா then we got to made n comparisons. So ஒவ்வொரு ஆபரேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா n comparisons we got to make. So that's why it is order of n in worst case. Okay, so இந்த binary tree இருக்க இந்த worst case avoid பண்றதுக்கு தான் we are going for another kind of tree. The tree is known as AVL tree. So AVL tree is also known as height balanced binary tree. So AVL tree is also a binary tree. It is height balanced. So height balanced in the sense, so height balanced என்றது எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா based on the factor called balance factor. So balance factor பேஸ் பண்ணி whether the tree is height balanced or not, அது வந்து நம்ம டிசைட் பண்றோம். The balance factor எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா height of the left subtree minus height of the right subtree. Height of the left subtree height of the left subtree ல இருந்து height of the right subtree நம்ம வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது the answer should be either -1, 0 or 1. So அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா the tree is referred as the sorry. So the AVL tree என்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a height balanced binary tree, so in which each node is associated with a balance factor. So ஒவ்வொரு நோட்லயும் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா balance factorன்றது ஒன்று மெயின்டைன் பண்றோம். இந்த balance factorன்றது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a height of the left subtree minus the height of the right subtree. So இந்த balance factorோட வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா it should be -1, 0 or 1. So if it is greater than if it is -2 or 2, we got to make so we got to balance that. ஓகேங்களா, அது வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். அது எப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா, AVL ட்ரீன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a balanced binary tree. That is, it is a binary tree with each node is associated with a balance factor. So அந்த balance factorன்றதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா height of the left subtree minus height of the right subtree. So you know how to calculate the height, right? Height எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? Okay. Yes, sir. So AVL ட்ரீனா என்னன்னு புரியுதுங்களா? Yes, sir. So AVL ட்ரீ எதுக்காக நம்ம போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா binary ட்ரீல worst caseல நமக்கு வந்து the running time is order of n. So அத நம்ம வந்து அந்த worst case running time நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக again we are going for the AVL tree. So worst case நம்ம எதனால occur ஆகுது, if it is a left skewed or right skewed இருந்ததுன்னா தான் நமக்கு வந்து அந்த worst caseன்றது occur ஆகுது. So அந்த left skewed treeயோ right skewed treeயோ நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் we are maintaining a balance factor. So இப்ப balance factor நம்ம செக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடும் சரி ரைட் சைடும் சரி ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலா நமக்கு வந்து ஃபில் ஆயிட்டு வரும். சரிங்களா, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. So balance factor எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா height of the left subtree minus height of the right subtree. Okay, the balance factor of the null node. ஓகேங்களா, so null node ஒரு balance factor height of the null node is always going to be -1. ஓகேங்களா, so இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க height of the null node. ஓகேங்களா, so இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு நோடே இல்லை அப்படின்னா அதோட ஹைட் நம்ம என்னவா ரெஃபர் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா -1 ரெஃபர் பண்றோம். ஓகேங்களா, so ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப 25க்கு லெஃப்ட் சைடுல நமக்கு எந்த நோடும் இல்லை, ஸோ அதோட ஹைட் வந்து we are referring it as -1. அதே மாதிரி ரைட் சைடு நமக்கு எந்த எலிமெண்ட்டும் இல்லை, இட் இஸ் referring it as -1. ஓகேங்களா, ஸோ ஹைட் ஆஃப் த லெஃப்ட் சைடு எம்டி நோடு, ஹைட் ஆஃப் த எம்டி நோட் ஆர் நல் நோட் இஸ் கோயிங் டு பி -1. ஓகே, ஸோ இப்போ 25ஓட ஹைட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த லெஃப்ட் சப்ட்ரி. ஸோ அப்போ இந்த லெஃப்ட் சப்ட்ரியோட ஹைட் வந்து -1 minus -1. Okay, so it is going to be 0. Okay,
So 75 ஓட height நம்ம எப்படி calculate பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, so 65 ஓட height வந்து 0. That is all leaf nodes are at height 0. எல்லா leaf node ஓட height-உம் நம்ம வந்து 0ன்னு எடுத்துக்கணும். So அதோட balance factor-ன்றது எப்படி calculate பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, height of the left subtree minus height of the right subtree. Okay. So now 75 ஓட balance factor எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, height of the left subtree. So left subtree ஓட height என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it is 1. Okay. So 1, sorry, actually it is 0 minus 0. Okay. Height of the left subtree is 0 minus 0. Okay, are you able to follow or not? 65 ஓட height என்னது? What is the height of 65? Minus 0. Minus 0. Okay. பேலன்ஸ் மைனஸ் ஒன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டி நோடு. இந்த இடத்துல எந்த நோடும் இல்ல, அந்த நோடோட ஹைட் வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம். எப்பவுமே ஹைட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுல வேற ட்ரீல நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. சோ வாட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் 6? 6 ஓட ஹைட் என்னது இந்த ட்ரீல? 0. ஜஸ்ட் 0. வாட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் 12? 1. 1. What is height of 25? 2. 2. What is height of 30? 30. 0. 0. So இப்போ 25 ஓட ஹைட் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நோட்ல இருந்து லாங்கஸ்ட் லீஃப் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கோ அதான் நம்ம வந்து ஹைட்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ இப்போ 25ல இருந்து நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 6 லீஃபுக்கு பார்த்துருக்கு, அடுத்து 30 லீஃபுக்கு பார்த்துருக்கு. இது எது வந்து லாங்கஸ்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா this one. ஓகே. So 1, இங்க ஒரு 1. ஓகேங்களா. So total 2 edges are there. So the height of 25 is 2. Okay. Heightன்றது வேற, balance factorன்றது வேற. ஓகேங்களா. So இந்த ட்ரீலயே நம்ம சொல்லிக்கலாம். Okay. So what is the height of 50? 3. 0. Oh sorry. 52, 0, 70, 0, 60. Height of 60 is going to be 0. 1. ஹைட் வேற, பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் வேற. நம்ம என்ன பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணல, ஹைட் தான் நான் சொல்லிருக்கேன். ஹைட் ஆஃப் 60 இஸ் 1. ஓகேங்களா. சோ 60 ஓட ஹைட் வந்து நமக்கு 1. ஓகே. சோ வாட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் 75? 2. 2. சோ 50? 3. 3. சோ இதுல இந்த ஹைட் கால்குலேட் பண்றதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த ஹைட் கால்குலேட் பண்றதுல இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. then only we can calculate the balance factor. சார் இப்போ ஹைட் வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து நம்ம 0 1 அப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படிதானே சார்? இல்ல அப்படி நீங்க போட்டீங்கன்னா அது வந்து கரெக்ட்டா வராது. இப்போ இங்க 0 ஒரே பாத்தா இருந்ததுன்னா நீங்க போட்டுக்கலாம். இப்போ இது வந்து 0 1 2 3. so the definition is that the height of your node is the length of the longest path from that node to its longest leaf. அந்த நோட்ல இருந்து லாங்கஸ்ட் லீஃப் போறதுக்கான பாத்தோட லென்த் தான் நம்ம வந்து ஹைட்னு சொல்றோம். இப்போ 25 எடுத்துட்டீங்கன்னா 25ல இருந்து லீஃப் எங்கெல்லாம் போக முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா 6 லீஃபுக்கு போக முடியும், 30 லீஃபுக்கு போக முடியும். அப்ப லாங்கஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா 2. அந்த பாத்தோட லென்த் வந்து 2. சோ அது வந்து நம்ம 2ன்னு எடுத்துக்கணும். இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி போடணும்னா ஒவ்வொரு பாத்துக்கா நீங்க வந்து தனித்தனியா போட்டுக்கணும். ஓகேங்களா. இப்ப லீஃப் எல்லாம் நீங்க 0 போட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஈஸியா போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா. சோ லீஃபுக்கு எல்லாம் 0 போட்டுக்கோங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லீஃப்ல ஒரு லீஃப்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சோ அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு 1. எந்த லீஃப் வந்து லாங்கஸ்டா இருக்கோ அந்த பாத் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருங்க. ஓகே. 1 2 3. சோ அதுக்கப்புறம் நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா. சோ எது வந்து உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ அந்த ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஹைட் நீங்க கால்குலேட் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஓகே சார். So now we are going to find the balance factor. Okay. So இப்போ balance factor of 6. So இந்த 6 ஓட balance factor எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா 6 ஓட left subtree. So shift ஓட left subtree ஓட height என்னது? -1. Shift, yeah, it is -1. So root that is element எதுவும் இல்லைன்னா -1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா. So -1.
So per right subtree eduvilla adu on the -1. Okay, the balance factor is left height of the left subtree minus height of the right subtree. So -1 minus -1 oda value enadhu? 0. Okay, so that is the balance factor. Balance factor வந்து நான் blue ink ல represent பண்றேன். Okay, so what is the balance factor of 12? Height of the left subtree. So what is the height of the left subtree? 1. What is the height of the left subtree for 12? 1. Left subtree oda height நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம்? 12 க்கு left subtree எது? 0. 6 oda height நம்ம என்ன represent பண்றோம்? 0. 6 oda height இங்க represent பண்றோம், that is 0. So 0. What is the height of right subtree? 12 oda right subtree oda height என்னது? -1. Yeah, 12 oda right subtree எதுவும் இல்ல, so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா -1. So இப்ப 0 minus -1 அதோட வேல்யூ என்னது? 1. So that is the balance factor for 12. 12 oda balance factor வந்து இதுதான். ஓகேங்களா? So next one is 25. இப்ப 25 க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா what is the எது எடுத்துக்கணும்? Height of 12 உம் height of 13 எடுத்துக்கணும். What is the height of 12? 1. 1. 1. 1. What is the height of right subtree? 0. 0. That is 30 oda height. 30 oda height is 0. So 1 minus 0 is going to be 1. Okay. So what about 52? 52. So height of the left -1 subtree. -1. Yeah, -1 is going to be 0. What is the height of the right subtree? Sorry, balance factor of 70. The same 0. -1 -1 0. -1 0. அதே மாதிரி 30 க்கும் 0. Okay. Okay. So what is the balance factor of 60? 0. 0. 0 minus 0 0. 0 minus 0 is 0. Okay. So what is the balance factor of 75? 1. 1. Is it correct? Yes. What is the height of left subtree? Which is the left subtree? Root of left subtree? 75 க்கு left subtree எது actually? 60. 60 oda height என்னது? 1. 60 oda height வந்து 60 oda height வந்து 1 minus what is the right subtree of 75? -1. Right subtree of 71 is nothing, so it is the height of the right subtree is -1. About 1 minus. Yeah. Yes. The balance factor of 75 is 2. Okay. So what is the balance factor of 50? 3. 2 plus 1 3. So sorry 1 sir, 1 minus. Is it correct? -1 sir. Is it correct? I'm asking. Sorry, the 2 1, so 1 minus 2 minus 1 then sir. Which one you have to subtract? Heights, not balance factors. Height of left subtree minus height of right subtree. Yeah. What is the height of left subtree? Left 2 subtree is 20. minus 2. Yeah. 2 minus 2 is 0. 0. Okay. 1 minus The balance factor of 50 is 0. Okay. So don't confuse with the balance factor and the height. Okay. So அது நீங்க கரெக்டா போட்டுக்கோங்க. So அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? So இந்த ட்ரீல உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நான் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும்போது கவனிக்கல. ஆக்சுவலி வந்து ஸோ அவங்க so here இந்த 50 எடுத்துட்டீங்கன்னா so how we can calculate the balance factor? How we can calculate the balance factor? Height of 75 minus height of 75. Is it correct? Yes, sir. Yes sir.
So what is height of 25? Height of 25 என்னது? 0. 0. What is height of 75? 1. Yeah, 1. 0 minus 1 is minus 1. So they have used different formulas. So either okay, so but they have arrived the correct answer, but they are using a different formula. Okay, so formally you follow this formula because in textbook they are following this formula only. Height of the left subtree minus height of right subtree. So you got to follow that. Okay. Okay. So I have given 2 trees. Which one is the balance? Sorry, AVL tree. Okay, I have already told that AVL tree is a binary tree. AVL tree வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து binary tree இருக்கணும். Binary tree னா என்னது? Left side வந்து lesser values இருக்கணும், right side வந்து greater values இருக்கணும் for every node. Okay, so that is a binary tree. So AVL tree must be a binary tree. So அது வந்து first condition. நம்ம அந்த balance factor பார்த்துட்டு அதை விட்டுறக்கூடாது. So that is the first condition. Second is that for each node we got to maintain a balance factor. That balance factor must be either -1, 0 or 1. Okay, balance factor வந்து பாத்தீங்கன்னா -1 இருக்கலாம், 0 இருக்கலாம், இல்ல 2 இருக்கலாம். ஓகேங்களா? it does not exceed 2. so -2 அல்லது +2 அந்த மாதிரி வரக்கூடாது. சரியா? so அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம வந்து AVL tree ன்னு சொல்றோம். so I have given 2 trees. so which one is the AVL tree? What to tell? Second one. Second one. How you are, why the first one is not AVL tree? So in order to find a tree is AVL tree or not, you got to find out the balance factor for every node. Okay. So here we are going to practice how to find a balance factor without calculating the height. ஓகேங்களா? ஸோ அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஹைட் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்க ஹைட் இல்லாம நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் 1? 0. 0. Height of 3, 0. Height of 7 is also 0. So what is height of 2? What is height of 2? 1. 2. 2. Okay. So what is height of 4? 1. Okay. You got to take the longest path from that node to lead. Okay. So for 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா longest path வந்து 2. Sorry, 3. Okay. That is the longest path oda length வந்து 2. Okay. So you got to take the 2. So what is the height of 8? This one. What is height of 5? 3. Yeah, 3. So now we got to calculate the balance factors. What is the balance factor of 3? What is balance factor of 3? 0. 0. How we got -1 -1. Yeah. What about 1? 0. 0. So what is 4? +1, sir. -1 +1. 0 minus -1. 0 that is -1 -1. Yeah, 0 Okay, minus -1, that is 1. +1 +1. So what about 2? 0 minus 1 -1. Yeah, 0 minus -1, that is going to be 1. +1. Yeah. What about 7? It is 0. What about 8? 1. 1. 0 minus -1, that is going to be 1. Okay. What about 5? 0. 1 -1 0. 1 minus 1. Oh, height. Sorry, sir.
2 minus 1, 1. Yeah, 2 minus 1, 1. So don't confuse that. Okay. So now tell whether it is a AVL tree or not. Yes, sir. Yes, it is AVL tree because all balance factor either 1 or 0. So balance factor நம்ம வந்து ப்ளூ கலர்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். So all the balance factors either 0, 1 இதுதான் இருக்கு. So it is a AVL tree. So now you directly calculate the balance factor for each node. What is the balance factor of 1? So 3, 0. That is -1, -1, 0. Okay. Dear viewers, if you like this video, then please hit the like button, and if you want more videos like this, then please subscribe to the channel Dyson Ramakrishnan. I thank you all the learners, those who are watching and learning through my videos. Thank you all. Thank you once again.